Bonjour, this is David from FrenchLearner.com. Welcome to this series of Learn French via Skype lessons. Today I'm going to teach my student Ben some basic phrases and expressions. Let's begin. Bonjour. Bonjour. Ça va, Ben? And you would answer, oui, ça va. Oui, ça va. Très bien. Okay, so today we're going to do French Skype Lesson 1, Basic Reading as an Introduction. So, repeat after me. Bonjour. Bonjour. Oui. One more time. Bonjour. Bonjour. Excellent. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Again, bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui. One more time. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Good job, Ben. Au revoir. Au revoir. Oui. One more time. Au revoir. Au revoir. Now this salut is informal, okay? So you'd use it with someone you don't know. With someone you know. Répète. Salut. Salut. Oui. So when you make that U sound, just pucker your lips and imagine that you're saying it through a straw. So it sounds like this. U. U. Ooh, good job. One more time. That was excellent. Salut. Salut. Oui. One more time. Salut. Salut. Excellent, Ben. Okay, répète. Oh, by the way, répète means repeat. Okay, so je m'appelle. Je m'appelle. Oui, so I'm going to say my name. Je m'appelle David. Et toi? Je m'appelle Ben. Oh oui, très bien. Répète. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Oui, so C-O-M-M-E-N-T, it sounds like this. Comment? Comment? Oui, it's like an sound. Comment? Comment? Oui. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Oui, and stretch out the t'appelles a little bit. Répète. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Oui, good job. One more time. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Excellent. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Oui, so I'll say it slowly. Répète. Comment Comment vous appelez vous appelez-vous? vous? Now we'll put the whole thing together. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Oui, good job. Répète. Vous. Vous. Oui, so you see above there was TU, right? So when you see a U on its own like that, it sounds like this. Just repeat. U. U. Oui. But when you see OU, okay, it sounds like this. Ou. U. Oui. More like boo. Ou. U. Oui, that's it, Ben. So repeat. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Excellent. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Oui. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Excellent. Now when you're asking someone how they're doing, répète. Ça va? Ça va? Yes, good. Your voice goes up because it's a question. One more time. Ça va? Ça va? And the answer, ça va. Ça va. Okay, I'm not doing well, or I'm not okay. Ça ne va pas. Ça ne va pas. One more time. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui. One more time. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah, I'm doing very well. Ça va très bien. Ça va très bien. Répète. Très. Très Oui. And then bien. bien. Très Oui. bien. Oui. So it's a nasal sound on the IEN.
And you're doing a good job not pronouncing the N, so it's like this. Bien. Bien. Yeah, you got it. Okay, one more time. Bien. Bien. Excellent. Répète. Ça va très bien. Ça va très bien. Excellent. Good job. Répète. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Oui, good job. One more time. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Enchanté. Enchanté. Excellent. So that EN is a nasal sound as well. So répète. En. En. And the AN is a nasal. So répète. En. En. Oui, so enchanté. Enchanté. Yeah, you're really doing a great job with your pronunciation. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. One more time. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. So this next one it's got a funky pronunciation. Répète. Monsieur. Monsieur. Oui. One more time. Monsieur. Monsieur. Madame. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, très bien, Ben. Mademoiselle. Mademoiselle. Répète. Fatigué. Fatigué. Oui. So that's tired. Now, Ben, we're going to do some dialogues, okay? I think the first time we'll do repeat after me, okay? Then we'll pick roles. Okay. Here we go. Salut, je m'appelle David. Salut, je m'appelle Ben. Or I suppose David. Oh, we were just doing repeat after me. So one Okay. more time. I want to practice the word salut first. Okay. So I want you to completely ignore the T. Don't pronounce it. Répète. Salut. Salut. Oui, good job. So, okay, we'll start again. Repeat after me. Salut, je m'appelle David. Salut, je m'appelle David. Salut, je m'appelle Ben. Salut, je m'appelle Ben. Enchanté, comment vas-tu? Enchanté, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Au revoir, David. Ça va très bien, merci. Au revoir, David. Wait, but Ben, good job, but don't forget, don't pronounce the N on bien, okay? So, in your mind, okay, I want you to imagine that there's an X going through the N. Okay. So it's répète bien. Bien. Oui. Okay. So let's do it again. I'm A, and you're B. Okay? Okay. Salut, je m'appelle David. Salut, je m'appelle Ben. No T. Salut. Salut. Oui. Enchanté. Comment vas-tu? Enchanté, comment vas-tu? No. You're B. You're B. Oh, I'm B. Ça va très bien. Bien. Ça va très bien. Merci. Au revoir, David. Oui. Répète. Open your mouth. Bien. Bien. Oui. Much better. Bien sounds like Québécois, like French Canadian. So répète. Bien. Bien. Oui. Okay. So let's do the formal dialogue. First time it's repeat after me. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? So for the comment, okay, we're going to pronounce the T lightly. And the reason is that the next word starts with a vowel, okay? So we're going to say, répète, comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, so the rule is in French, if a word ends in a consonant and the next word starts with a vowel, you need to link them together, and that's called the liaison. Liaison. Comment allez-vous? Oui, one more time. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Bien, merci à vous. Répète, et vous? Et vous? Oui, so that ET is always pronounced, répète, et. Et. Oui. So one more time. Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Et vous?
Good accent. Ça va très bien aussi. Au revoir, monsieur. Ça va très bien aussi. Au revoir, monsieur. Okay, so aussi means also. So répète. Aussi. Aussi. It's not aussi, it's aussi. Yeah, so each time you see an AU in French, Uh-huh. it's always going to be pronounced like this. Répète. Oh. Oh. Oui. So it's like oh no matter what, okay? So one more time. Ça va très bien aussi. Au revoir, monsieur. Ça va très bien aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Okay, so this time I want you to start. You're A and I'm B. On the formal or the informal? Formal. Okay. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oh, comment, no, that's the T with the, okay. Slight sound. Look, Start over. I'll say it once. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Good job. Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Ça va très bien aussi. Au revoir, monsieur. Répète. Au revoir, Au monsieur. revoir, monsieur. Oui. Au revoir, monsieur. Very good job, Ben. Okay? You are off And to a the good au start. revoir. I'm a little hesitant about the guttural because I'm afraid I'll slip into the German. Oh, yeah, and I can hear that you've learned German. Yeah. Yeah. I don't really know the German R, but so in your mind, what I want you to do is in your mind go from the O here down to here. So just imagine that you're going lips, throat. Au revoir. Au revoir. Oui. So put your mind on the body parts. Au revoir. Au revoir. Yeah. You're on the right track. Let's look at page 2. Dialogue about being tired. Yeah, we'll do repeat after me the first time. Salut. Salut David. Ça va? Salut David. Ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Et toi? Non, ça ne va pas. Je suis un peu fatigué. Non, ça ne va pas. Je suis un peu fatigué. Okay, so let's go over this. So for the word for no, okay, you don't pronounce the N at all. So repeat, non. Non. Wait. One more time, a bit more nasal in the back of the nose and throat. Non. Non. Oui, good job, okay? Répète. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Oui. Now, for je suis is I am, right? But in this situation, it's followed by peu, which starts with an N. Okay? So it's going to become je suis un peu. Répète. Je suis un peu fatigué. Oui. So for the good job. Now for the word for peu, okay, it rhymes with a je. Je and peu rhyme. So répète. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Yeah, much better. So we'll do the whole thing together now. Non, ça ne va pas. Je suis un peu fatigué. Non, ça ne va pas. Je suis un peu fatigué. Oui, répète, je suis un peu fatigué. In there. Oui, Je suis un peu fatigué. oui. It sounded like Italian there for a second. Yeah, I don't know what it was. Okay. Répète, moi aussi, je suis un peu fatigué. One more time. Okay, répète, moi aussi. Moi aussi. Oui, yeah, your accent's fantastic for the first lesson. Répète, aussi. Aussi. So, moi aussi. Moi aussi.
Moi, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Oui, good job. So, this time you're A and I'm B, okay? Okay. From the top. Being tired. I'm A and you're B. Okay. Salut, Yep. David. Ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Non, ça ne va pas. I'll try it one more time. Non, ça ne va pas. Je suis un peu fatigué. Okay, so here's what I want you to do, Ben. Do you have a pen? Yep. Okay. I want you to put an X through the N on non, okay? No. Excellent. To remind yourself not to pronounce it. Okay. And then what I want you to do is I want you to put an underscore under the suis and the un. So je suis un peu. Je suis un peu. So that underscore is going to mark the liaison, the link. Je suis un peu. Wait, so why don't you try the line again on your own? Okay. Non, ça va. Non, ça ne va pas. Je suis un peu fatigué. Good job. Moi aussi, je suis un peu fatigué. Let's move on, okay? So the next now we're going to learn about how to say where are you from. So répète. Tu es de. Tu es de. So it's literally you are from. Répète. Je suis de. Je suis de. Oui, répète. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? Oui, répète. D'où. D'où. Oui, now, est-ce que, I'm going to type in the chat box. Can you open your chat box? There we go. Yep. Okay. Est-ce que means do or does. Okay? And the pronunciation is like this. E-H-S-K-U-H. Répète. Est-ce que. Est-ce que. Oui. One more time. Est-ce que. Est-ce que. Oui. Répète. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? Oui. Good accent. That was really good. So just notice that vient, come, rhymes with bien. Same sound. Okay? D'où est-ce que tu viens? Oui. Répète. Je viens de. Je viens de. Oui. Répète. Américain, américaine. Américain, américaine. Oui. So the A-I-N sound, you don't pronounce the N at all. Okay? So répète. Américain. Américain. A little bit lower and more open. Can. Can. Américain. Oui. Yeah, good. One more time. Américain. Américain. Oui. Now for the feminine, Ben. Américaine. Américaine. Oui. A little bit more open in the back of your mouth. Américaine. Américaine. Oui. So we're going to say them next to each other. Américain. Américaine. Américain, américaine. Excellent. So to say okay in French or I agree, agreed, répète. D'accord. D'accord. Oh. Oui. So the reading rule, okay, is if a word ends in two consonants, ignore the last consonant. That's the rule. And that's So where the d'accord. Oh. Yeah, so because you ignore the last consonant on a word that ends in two consonants, it's almost like the D isn't even there. Okay, so you could actually cross it out. Wait. Okay. Répète d'accord. D'accord. Oui, good accent. Répète alors. Alors. Oui, same sound as d'accord. They rhyme. One more time. Alors. Alors. Oui. Next one we already know how to say et. Répète. Et toi. Et toi.
Oui, toi is you. As I should have put that in there. Répète. Oui. Oui. Non. Non. Ou. Ou. One more time, a little bit lower. Ou. Ou. Wait, it's almost just like when we want to surprise someone, we say boo. Uh, It's the same sound as boo. So, ou. oui, good job. Répète. Aussi. Aussi. Oui. So, here we go with the dialogue. Bonjour. Répète. Bonjour. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? Oui, one more time. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? I missed something Oui. there. Almost. You're almost on the right track. Répète. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? Oui, est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens? D'où est-ce Je que viens. tu viens? Oui, you got it now. Répète. Je viens de la Californie. Je viens de la Californie. Oui, je viens de la Californie. Je viens de la Californie. No, but don't forget, je viens. Je viens. Oui, so it rhymes with bien, okay? So, je viens de la Californie. Je viens de la Californie. Excellent. Et toi? Et toi? D'accord. D'accord. Tu es américain alors? Tu es américain alors? Oui, je suis américain. Et toi? Oui, je suis américain. Et toi? Oui, so répète, je suis. Je suis. Now now with the link. Je suis américain. Je suis américain. Yeah. Did you notice I just said now avec? So avec means with. Okay. Yeah. Okay. So one more time. Oui, je suis américain. Et toi? Oui, je suis américain. Et toi? Good job. Je suis américain aussi. Je suis américain aussi. Oui. Je suis de Boston. Je suis de Boston. Oui. Oh, for Boston, that's like an Anglicism. So, based on French reading rules, you would not pronounce that N, okay? However, because it's an Anglicism, we're going to pronounce the N. So, répète, Boston. Boston. Oui. French Canadians wouldn't pronounce that N. They'd say Boston. Boston. Yeah. Oui. So, répète, je suis américain aussi. Je suis de Boston. Je suis américain aussi. Je suis de Boston. Oh, so don't pronounce the S on je suis. Je suis de Boston. Je suis de Boston. Oui. I think after it'll take maybe 6 or 7 of these lessons, and then you're going to get used to this liaison business. So when to liaison between je and suis. no, je suis. There's no liaison, Right. and there's no liaison between the suis and the de. But as the lessons go by, that'll become easier and easier. Oh, okay. And I'll continue to point it out. Okay. Let's do the dialogue, and I'm A and you're B. Okay? Okay. Bonjour. D'où est-ce que tu viens? Je viens de la Californie. Et toi? Répète, la Californie. La Californie. D'accord, tu es américain, n'est-ce pas? Ah, sorry. D'accord, tu es américain alors? Oui, je suis américain. Et toi?
Je suis américain aussi. Je suis de Boston. Ben, you just hit it out of the park. You did a really good job with this first French Oh, lesson. I find it very interesting. It's kind of like, learning the German. Oui, oui. But it's Okay. much more beautiful So, language, that's for sure. yeah. I love it too. Okay. So Ben, I'll talk to you soon, okay? Okay. Okay, thank Thanks, you. David. Bye-bye. Bye, Ben. Thanks so much for watching. I hope you found the lesson useful. If you think you'd like to do a free trial lesson, please use the sign-up form on this page or send an email to me at support@FrenchLearner.com and let me know what day and what time you'd like to do your trial lesson. Thanks again. Merci beaucoup and au revoir.